The model there, or momolia kuai, the essence of this model is that a healthy state is when you have balanced relationships. O tangata ma le lau whanua, le whanua ma the land is really important. When you have those balanced relationships, that's a healthy state. Malo le soifua manuia i le mai moanga le tatu atunu. Whawhetai mo lo mafuta mai le ala ata a le whaungangana podcast. O le porkalame tala noa ina i le soifua o le mawhauwhau i o na vaenga ese ese. O le whaatala noanga le nei, ma le susunga ia David Louis. O ia o le director, ma le principal consultant o le Focus on Pacific Limited. I lona soifua ngalue. Ma sona fina ngalo ile autu o le tatou porkalame. Usi mai loa lau whafonga. Malor soifua, David, whaftai mo le nei awanoa matango fie ua ta mafutai lunga o le whaungangana podcast. Ia whaamon mole a David se i whaailoa mai lau sunga i le mai moa ia whape whafonga tatou atunu. Malo whawhetai. Ia. Mo le sila fia le au whawhawhonga po le au matamata fo i le tātou atunu. Ia o lo ingo o David Louis. Ia wa o se Samoa. Whanau ma fo i maola i Samoa ma o ina i Samoa. Ia o le newa o nofo i nei au kilani i New Zealand. Pe ona o ta ua David i le amatanga o le season 3 nei o le whaungangana podcast. O le theme la po le autu o le culture is the medicine. Po o olo ia i tātou lava i le tātou tū ma le anga nuu. A wala e soifua manuia i le mawhauwhau. Ia pe mawai fo i le fofo e fofo i naini whaafita uli ia ma mawai le tofi le mua le mawhauwhau. O le asa o fina ngalo i le autu o le tāpo kalame. Mana ia tele le autu. O se autu fo e onga tasia fo i malo o tamai mala malama mai lava le amatanga. Se o male nei taimi. Mai pe o le mafua anga fo i lea o tenga lue i tangata Pasifika mai se lava tangata Samoa o no lo ua malama o le tā ua o le ngangana e maleanga du. E whaavae ai ia au nanga ai le ngata i lea. O ni fuafuanga male au wala tātou te ngā lulua e ma o tātou tangata. E pe o te au maia fo i lava se sauloanga fo ia a Dr. Whanaafi mai ai. I lana sauloanga ape a le eise anga nu e pōle nu. O te matua o wha sa oina lava le lava vaenga tātou te mai tauina fo i te leo alo ma whanau. Mai lātou fo i le leilo lātou malamalama anga le lātou whaasino manga o le anga nuku. E whaale tonu fo i lava ia e telefo ia a fianga e ono a fia ia. Mau le tāua e fo le si whaasa mole o te batu le wa avea ma autu o le whaataua ino le ngana sa mole tausanga nei. O le e mamala le fo i le ngana. Yeah. E te wha sa oina me leo o le vaenga fo i leo ua lepa ona o tamo whaila ba e tuina atu fo i training o te awai. Ona o e te tau lava ona wha vai i le ngangana. Mai au fo i le ngata o se mele lei e wha o ngā le. E au fo i ona wha i tete fo i a tātou. E mai sa tātou i makukua. Yeah. Langa e mamana upu. E mamanga upu e lafo. O upu whaamanguia. Ia au isfo i kaimi wawa kuma upu whaalele lei. Ia e kakau lava o ngā kako whaitete. Langa e mamana ia le ngangana. Ia olo e malisi vaenga leo lo whaapea mai i le whaautu e mamana mamamala. O le vaenga la leo le pe o ngā tasi male autu o le polo kalama. Ua o le mamala o se vai fufo, o le la ahu he fufo, o se vai fufo. O le tā ua fo la o le upu mai se lava i to tonu o au nanga nei mo
mo ila to lo sa ili se fofo mo ngase po o whaafita uli. O le ngangana e mawhaina a vea ma se vai fofo. O le tone o laka o e tu atu aise saunoanga. Ia pe kua koe foi sa ka wha upunga o se kua lalo o se o kengia e ka kaunga e wha i keke e wha le whainga o se tala e tu ina atu i se o so o lo sa ili fofo. Ia i ke e wa vea because it can either be medicine or it can do harm. Yeah. Ia, o le whae te tēnā. Ia ke ua ai pēnga o si o ko nganga o ka māku. A ko ngai whalaua i kele se si Yeah. kai mi pe a muri mai se o ka o tā whesili tā polo kalama. Yeah, malo sau noa. O le ewa e sau noa, ua lewa na e ngalua i tutonu o le tamata ngalua ngar soifua o le mafofau. O le ala le winga o soifua o le mafofau ia, o e whamon mole. O le ila o mai tau, wa o na amatala o langa ngalue i whafua ko le Soifua Maloloina. I le taimi na o usau o whainga luenga le Soifua Maloloina, a me sa lava Soifua Maloloina o le mafofau. La o mai ka winga ai. E o la vai kai me o kalangoa ka ngaka i le mental health, o lo kalangoa i le Soifua Maloloina. But o le mea la kau ke kalangoa, la kau kalangoa le mai. O la kau kalangoa le mental illness. E whaogale o po le mental health. A o la kalangoa i le mental illness. O le mewa lana e tā ua e te au loa le whaonga o kako kumanga. Langa o le whaasa moa e kako ke kalangoa i le Soifua Maloloina. O a mai o e le ngei kai o kalangoa i mea o lo o le lei o se fia o fuafuanga o whai. Ia e muri anga, ia kau whaale kongu foi. E muri mai le kalangoa le ngase. E mua mai le kalangoa i le Maloloina. So we actually measure health instead of measuring illness. Ia o le vaenga langa whalele o amakale anga kakaua vangalo o ma vaufaure. E track in mai le. Kas o le a whai o le mentality nga o le kake a makai. E le iaku le outcome o le kakamwhai kalangoa le positive. E a maka se kalangoanga se mea positive. Lo le a maka le deficit model. Ia, pe o ngā anga kau a maka ia. Ia e whainga ka whalele wale ko kele au isi. O la e kalangoa ia. It's like a lone voice in the forest sometimes. Ia e lea whaiga onga o loka ika kari ko ngunga lava e mau kua. So, hence o le ai kamu whaila vai. E o mau lava i mea o ke kari ko ngua ui e lo lava ka mai loa. O se mea sili o le lea ku se kaumu unga e mawai. Ai sa o le lo fina ngalo, wa o le soifua o le mafau. O le soifua o le mafau. E separate mai le o i le ngase o le mafau. O le mea fo ila na e tau wha amatala i o tatou tangata. Soifua o le mafau e tu sama le soifua o le tino, maloloina o le tino. Ia o ngase o le mafau, ia tu sama ngase ia le taatele nei, o le whaamalamlamanga na ina ia sila fia e le tatu atunu ua o le mele ia i lo wau fo ilua. Ta ua o le mental health, ia ngau wha mai o le ia mental. Kusa e ka uwha pe ngā wape o le mental illness. Ai le iloa e separate ia vaenga le e lua. O le mafuanga la na laina e decided e te ngalua i tutono o le mental health, David. O la ulu whale mai e ngalue le mental health. E peo se accident. O ke le i fuafua inga o le melea o ke ngalue ai. Na matala o langa ngalue i Samoa. Na wa umala ua awa ongai i le University i Canterbury i Christchurch. O ngau koe fo i alea wa o se ka sipi mai Samoa. Ia e fo lala mako makawhai o e mako ke koe fo i e kaukua na kungu. E le ngaka i lea, ia a o le ngau ka inga fo i lea o makua e mai se lawa siop ka maa ma liu alo ka maa le fikus fulu o ngolang kam whainga inga i le leo mako a o onga. Ia ngau fo i le i Samoa a sa unga lue la i lea makanga sa unga lue i mea kau whewhata wa inga o mea tau maketi.
Sa vea uma se manager I Samoa. Ia sa ngai lava le pe ua pe se dream come true va le ua o le matou ainga ia I Samoa ma ki kiva. Ia anga o ki la ko inga ia wa ki le ma ki kiva. Ma fa ia kaga fa kingo le nau ta inga le po le vision le ma tua inga ia o inga I matou. Ia o le mea sa ia o lava ia o ngā wai secondary school ia e o muka mai ke whai mea o ngā pēr umare o ngā sau o so whangua alu I papase e whaile manga whalele o wale kausinga o le ainga au le alawa singa kupe e kokongi e ia o ngā a o isi mea uma lava o mea kau mawha ma mea uma o le ainga ia e whai ai lima ia whai makam whai whai lea o ngā wai I didn't want to be a farmer for the rest of my life. Yeah. Ia e kai le mga ufo ia ke makiva mo le olaga ko a o karikongu la vai le fuafuanga sa fa pula mai lo kama. E mawhaianga e ka ungu le mela ke mga oi pe a ku e lo loko. So le mea na o uma le wao. Fa mui inga ia o ngai uia inga ke le fe a uma. Ma tu lava pena. Ia e sa fa mui la mo le school si. No toi fo ia tu I Samoa. Ia ngā rua loa le tūlanga ia, ua mawhai e whai lao ngā ka alu ia kungu ese o le lalorangi ma mea straight after I arrived. E kolu masinga ia, ai makanga travel around the world. Ia ua pei ua whaakingo ia ngau ka inga vale no ka mikiki lai, e alua le mao manga ma, whai kaungu spepa vai e ka awhiwhi melfasi maa moe. And you see these wonderful pictures of other places and you kwa pe o so ke fio o ale mela fia mosa o ka vale bu mu pe ole ka vale lo ke vai kongole o le gus pepa le nga mai le nga fi bel fa si ma moe ma me fa pena so o le kulaga nga ye ana ko e failole le ma o failolo a inga mai le ma kama ai ma ia la le mai ta I Samoa ma ko relocate mai lo ingi usila le valu fitu Tau sanga le walu fitu le mātou to e taliu mai I nei New Zealand. Ia o sawale ka mo whai e whainga luenga la vai le mele ka ke māsangi e ma. A o la uwhai loga is in a Bachelor of Science in Chemistry and majoring in chemistry. So I'm a science student. E na o sawale nei na matale na whainga luenga nei me ngā osi e ia mo me o chemicals e whaunga ia la u whai longa. But by accident, in 1995, sa ele ngā ruenga sa advertise as a kind of case management. Ngā walu lo le o apalai ai o whai ngā ruenga I loa, but it wasn't case management at all. It's a residential worker, mental health for dual diagnosis patients. It's the most difficult way you can come into mental health. Was to look after 10 people who are severely impaired. E onga ia fianga o le mental health. But I wrote it in a paper I called To Be Set Free. I lau journey ngā I le mental health. Ma le kulaga ngā. It didn't feel like work for me. In fact, it was really hard I training ngā o se mental health. I didn't know anything. But I felt it was a calling. I felt this is where I need to be. Ia o ngā langa makaya lea so o I maleongo masinga vai. I set up Lole Pacific Mental Health Service I ngai au kilani I Loto Whale. The first Pacific Mental Health Service that was set up. Ia o apalai Lola I lea whamadui ina I loa. A mata mai Lole I nā ona ngā due lo mo tangata Pasifika I vahanga leo o mental health. Ia, ma maka leo ka penga mai si mea ia. E o models ma vahanga ese o. Totally. What a journey. Ma lo lava le finau. Ma le soifua tawiwi. I le pea toi mawhauwhau atu I le journey ma I le amatanga. Ina I o tatou mātua. Ia ma le ola tau mawhai. Ia le ua whaaya I nā I le ua. Wa ese alme nā mata mai Samoa. Wa ese le ngaluenga le ua. Le ua e ngalue ai nei.
E fōlinga mai la wa leva na e ngalua i le mental health, wa lava foi lo experience i le mental health. Mai lo sila fia la i lo ngalue ai. O ane suinga wa iei le malama o tātou tangata i le soifua o le mawhauwhau. E peo rau whailoa, I discovered mental health, or maybe mental health discovered me. Well, I didn't specifically penga walu o ke ole awala lela walu ke ngalue le mele o ke manga o ke ngalue ai. We kind of collided pe se me fa fo se I ke au feko ai, but I felt I'm gonna stay. I le se training ke le lo ngi me le mental health. So a lot of training more, and it continues to be my main source. Ole nga wa o mai lava ya la ko we a fear the mental health. A ngo fole le place nga sa o ngalue ai. Ya e la ka nga ka singi a ku ya ke avale lo la nga lu ku sa o le fo wa. Ya ka la foi la ia alue ya. O ka ka la nga lue o e la ka ko la ko a inga le mela e le fate. O ma faisi mau o ke la ku ka vale pe los furu mingu ke coach furu mingu. Ya nga maka nga nga ke le nga ngimo wa nga ya. A wa pe la nga o le e ia. Ya a maka le o ka la ngoi ka nga ka la a fia o mai fale le e va kula ko medication wa o ka ikala staff e lokam ya ku vale e chat e medication ma wa ku ya si le so what's this ya pe wa fa lo aku o we lo fa lo le chemistry. So I was very interested in so chemidrin. What's this? Yo, for side effects, ma me fa pena. E mo ya le wa se fo mai. A le ai si o mal mala titi talu ai ono le tulanga tonu ale sa o hinaya o le investe. Ya amatale ona o learn mai ai o ako le ala o low diagnosis le schizophrenia. What's that? What are the symptoms? Oh, langonga. What do you want to do? Ya o me fa pena. Ya kai lole. E sa mela manga o ia tangata. Mo le la ko lava o la Maloloina. E se polo kala me e fai, it's very academic and it's very structured. Yeah, I sit here, what do you want to do? I just want to, be happy. I just want to chill out. Want to go to the beach and just walk around and fresh air. Me fa pe, o ka lole a makanga keu ia me fa pe. It has to have a purpose. It has to have a framework. It has to have outcomes. Yeah, o ko sa ulola ia lea. Whaonga lole o loka ika fia poko e ka penga ai se mea. So I frame up the thing about going to the beach as a swimming program with all the tick boxes that were there. Baku loka ria lo. Yeah, ba lea ako filosofia le ka vale le falfegal. Nga sa e o fia ka pe ko fa ko lima. Wai lim fo ele ise. Yeah, so we just drive to Takapuna. Yeah, they chill out on the beach. Pawala aku awang e ise me kupua. It's on my head. We need to be so like fa cause efficient ships pe aloisa ulua kala pe lima kala. Yeah, and they have their sunglasses on and they chill under the whaiama ko kalakalawanga ma ko mai le fale. But you notice the difference. They all like ngaka whainga o ka maloi o. When I'm on duty, there's no problems. Everybody's happy and o mai a o momoe. Le ai mangi whaafika out. Le ingi se koe o mai complain pe ka ko I fale pe fale ava I meo le fale. Yeah. So that's how it kind of began. Whatever I was doing seems to be working. But I was, I would trade off with them about things. Fai ka koe vele le vao le vai le le anga o ma o le mele ele o ele mo mua le ka ko vele ko sam ka pisi I mele ia ka ko o le o ka ko swimming program and things like that. So things started to, so I started to use that as an incentive to, and so I was there for 6 months, and then when I came to Lotofale,
ia o laku lo lea makalo lea nga observe lo lea ia leo mea pe ngau whaasua fwoi mumu. Yeah, yeah. Like wala whaika ia le tanga lunga mo tangata Pasifika o ngai ko kele mo meo revolving door patients. Ka le o aku a koe o mai, koe o aku koe o mai. And so when we got the contract, it was quite interesting when I read the contract. Kan paol mela ese o le makanga lunga mo kaka Pasifika. But it's the same contract that the Palangi, so they're still telling Ole us what, ingoa, but they're telling us what to do. Yeah. So we decided, along with some of my colleagues of Pali and Yeah, Tavita Solomona and Betty Tevi, and yeah. that a whai kau ke whai al mea lea, e kasi al kau sanga, umare funding lea, Mokingoa will be no more. The only chance we can survive is by doing what we believe is going to work. We know it works. Let's do it. Let's be disobedient and be clever about it. So we still submit the same kind of reports, but we're doing things very differently. And we devise, let's talk about let's do mental health. Let's do it differently. And then we fui maono, Carl Pulotu Enderman, Esetano Reed, and others who were trained in mental health. And they also have models like the Fonofale model. Yeah, mai lole ole or models nga. So the Fonofale model really resonate well. It's a very sophisticated model. But what we need is the tools. I mean the Fonofale, the model is like ole aka ole fale. Ai a whaure whale. E mga omia sa mala ma whao ma meo the tools to do it. So that's really where we came in, and what my contribution would be, along with many others, is how to operationalize that. How do you transfer maile leaka lea into actual practice? And which later on now turns into cultural competency training. Inga ia mawhai e o ngā operationalize ia mo meo fuafuanga ia ma metotia ia i le mental health. Malo sau noa o oe o le pioneer o le mental health, especially for Pacific mental health. O maisi ia o pioneer si ana e mentioninga o iai ia fui maono ka pulotu ia malesi vaenga. O walanga o aulia le fo wa tu tono matanga luenga. Le te sau noa mai nei initiative na e amataina. Ina ua e amatai tono mental health. Au te aluatu la ui e tono le mental health. Olo wa already there. E lela iai ia mo meo community support services, i 8-day programs. Ia ma, I believe ole establishing o Pacifica model si kukongo ole mental health. So ia malo lava le tauiwi ia ma le tausini o i mea le mo na i o tatou tangata. Le la wa atu mātou fōu nei tu tonu o matanga luenga wa umana pae mai a tau a fionga ia le foundation e Sava Valley ai le care ia po le practice fo i mo na i o tatou tangata. Se lewa peo kere, I don't want to take too much credit for, I mean, I made a contribution. Sa e fōna mā ko usao iai. Ai leo se ngā ruenga wa peanga whai ngā wau e le ko kele lava ia. E le ngaka le mātou vai taimi. Ia e pei fo o nisi na mua tu ia mātou. Ia o awi matangi epa. Ia mo le tō tele fo i o isi sa. Ia ma nisi fo i o uso ma tō whawhine fo i mata māri i. Sa mātou ngā rurue whātasi le nā vai taimi. And since that time as well. So, but we certainly made a contribution to that time. I don't know se vaenga tā ua fo i lea kaimi o e sawa le fuata ia malona rou. O le taimi fo i lea te loe mana au mia pe au koe kilo fo i kua le kaimi ngai now that I'm nearly expired. O personality ia ngai e ia mātou ia ngai with exactly what's required.
because it needed a vision, it needed courage. And you needed to know what you're doing because you don't get a second chance. This is the time to really make a mark. Ele whaiga e laku e pe ke laku kau kango pe ke laku whai masalo. You must be passionate and you need to know what you're doing and be committed to it because you're putting your neck on the line. And so, yeah, we were the cheeky, disobedient that were willing to really make kamawhaia whalele e kuku maua i le mele mau ke kalangoa, you put your money where your mouth is. So if you're going to say this is, so you better prove it. And that's all we needed. Right? We just needed a chance. Just give us a chance to prove. And then after a year, if it doesn't work, you can get rid of us. Luckily, it worked. Ia, e mone lau sau noanga, ua te le lau sau, lau contribution I te tono o le building o le service mental health a tātou nei Pasifika. Ia le ngata po le mental health, ia o le health, o le health I te tono I nei New Zealand. Ua lewa la lau soifua ngalue, David. O le ala leo ngā o lau sila fia o lau wanga nuu, I lau ngaluenga o lo whai nei. O kwa ka ua lava o le aganu. Awa a whai e manguia se whaiva po o se tau mawhainga. E te tau ona whao ngā se waa po o se vehicle po o se mea e kau awe aile au nganga le. It's got to be the right vessel. E awe aile mea lea. E kau e momoli aile au nanga po o se whiau. O le bele ka ua aile aga gugu ka ua fo'i ia le ngangana. Wa le ngangana e momoli aile communication. E o le ngangana fo'i e kele o ngaunga. Ai o le tō tele o tātou tangata ma ai mai se lava ia e kai fō mako la iki mako pe o mako le wha moe ngol ka kua kungu me volenga ma e mawarunga e loka ma fau I le kai mio ka onga o le manguia o le la kungu o ma le manguia o loka ainga le ka ke kaua veinga. It's a responsibility that we carry. And so e ka ua la ia ke au le fo le angu. Awa o kangaka ia ke ngalue o kangaka Pasifika le o kangaka Palangi. So even from a Palangi point of view, the common sense and even the academic kind of research, one size doesn't fit all. Ai ala tula ma le waa lea le whekaui ma le makangaka le ki diva. It doesn't make sense. So a lot of people give us a lot of credit for it, but really there was nothing. Waka mako mawinga foi le award nga mo le kula o le service innovation. And we accepted it because ala foi nga mo ai male kupe pe lima fe ele tupe nga mako e Australia except le award nga I think it was in Australia, South Australia. But there was nothing really innovative about what we did. What o le mesa matou faia o le au mai lava o le ngangana ma le vessel e tala whea ngai mō tangata ia e tau mawhai a batu ele au nanga. So you designed the service to meet the needs o tangata ia e fuafuanga ia. And really that was a marketing concept. Ma kua o la background was marketing. E ko kongo mea tau wha marketi. A whai e te mana o usa po le ale product piko I silinga le leile lalolangi. Ai a le ise se mga oipe le ise o ngā mō kangaka. It's going to be a fail. And therefore, if you want o le kele o nganga inga whai mō kaka Pasifika, failed. And so for me, if you want to design something mō kaka Pasifika, kako o mō mua e learn about them, ngā saurole whaka design aku le product, e fit kaile. So it's really quite simple thing. So we knew a lot about Pacific,
but we didn't just go with that. Ngamako, e kolu lema singa olai take on your referrals, easy services, because there were hundreds of community support workers that were put out at the same time. Mako service, on Kwafia Pokoa, we spent 3 months while everybody else was furiously carrying on the work, but we spent 3 months to learn about ourselves and to learn about our community. Maukeo visit Grey Lynn, the whole area, different services, makuo for I Kalangoa, I Kangaka Pacifica, they're already working, social workers, Kangaka social welfare, nurses, etc., etc. Ia, whakoa kapenga uma mea I ko Kongo le mako loko I whale. Whakoa accept the law referrals. So it was quite different from what everybody else was doing, but that was a master stroke. Because when we received referrals, we knew what to do. What makoro inga fo ia le ko mai o kangaka I Kongo le ti. Ia o pale come from a sales marketing background. Ka vika Solomonga worked in the forensic services, etc., etc. Ia sa uloa mga umilole mea ka vika oilea ia pale oilea ia mai mea ia kia. And we kind of had rather than one person being a kasil person responsible for, but it's everybody's club. We pass them around. If you sure fale, okay, you were working with Betty this week. Say moso fale ma fai mea nga yang pasi mai fole ya kia o fale. So we had a different strategy, but we developed that strategy before we started taking people on board, because we felt you're trying to build a plane as you fly it. It doesn't work. You build a plane while it doesn't work. But we were we thought that we're gonna do it differently. vai kom fai. Yeah. Usa malo sau no o lau sau no anga mal fa mala mai na o le vaenga le o le taupi o dinga o le service lea. E toi whaali mai a e go back I le no o le go back I le strength o le culture. O le kako community, o le kako kalangoa, o le soa lau pule mal community, o mea uma o le kau kei loa. Sometimes we take for granted. But o le strength le o le kako culture e mwhaiena mai le maule si anga le fofo ai mo fa fisau le ia koe link fo ia le fti mo le o le tapor kalame o le a o lo ia tātou le tali o me mawhaiena maua le vai fofo fa fisau le ia ma le fa malo sia fo o le Soifua Maloloina o le tino ma le anganga ma le mawhauwhau o le tangata. O le si mea sa mātou, le si mea sa mai tauina I le taimi lea I le tele o kontarate e individual o le whaiga leo. Ia e mate maukei loa e mākou, o kākou, o le unit of society o le ainga. E leo no one lives alone even though we come from an island. E leo no one's an island. Ia, a whaina o le kele o mākou whiutana inga ma mākou me whai. E whai ma group o a inga. E le raka idea. E mau ke group whakasi ia kama makenge o clients. And then we go and do things in groups. E le se mei kongalake tik kaingi group work. So we had to be savvy about that while we try to change the contract. In the why mau ke roi ngai work o e le raka idea. It's sustainable mo le lumangai. While kangaka uma want to be part of something. A fia kangaka I le ngase. E kele o la koe isolated. Ia ka mako ka whirele pe wa create se mini a inga mo la ko. Ia wa whamasangi lesi. Ia o nga whaialo la ko ka mai group whale. Wa whaingo fie fwoi lane ma ko ngā ruega. Because o la wa makanga nga solo I luma maua le fia o tangata lava ia. So it's a smart thing to do. But from our perspective, but it was
it doesn't fit the funda. Valele pe avako mako ni poki o lae fa kele mako mele fai mea e outside o le konkalake ai le o. Ai pawale mea nga se fei mato o ba aile vaenga ile improvement o tangata. Mako a improve ai ia o mako kala ma mako me fai are very odd. Ia o ka koe, sorry, ko ke roku loa, ka malo uru, ia ile Ia, se va ia. koso whala, a whalongo I kala, pe foldinga mai e mamafa, because o molenga ngana e o na ngaunga, mole mea ka ngaka ura vale, mar ka ngaka wa pela, la sai ko kong ole institution all their life, se ia ko nga kalangoe le Samoa ese sole se ko pola kulo nga polo malo ulu e Ia, va ia. ya mo meo kala sua vale but they get the message, they get the al me vale, hey please can you Pele ele fai. register ile mala mo le tangata le mena Ia. ya la kulo era kua ka vika solmo poi kene la ka ya pero con ese ya meu foi meu suanga fa Samoa it's weird, it doesn't make sense I ka ngaka leo Ia. ya ka ko ya o le winga nga mo le ngana ma le nganu ya le taimi vale le te mea tu lai ma fatia le tangata I o le taimi foi nai fa le talo fa leo le mu fa wo ai ai fo le kai mia sa o mo me le kanga ka tiu diagnosis u la vale fio la vale ai fai ai en ko ga mera ele we ka pa sole ko fai aku lo la va nga vai lo e fai fa le me ka ko me ya ga foi le o yo wo straight by way ya ka ma ya fio so fio ya o foi le ya wala ai lan ke lo inga ma ko lo rofa ya la ko ya fai ma ko me fai lau ke lo inga ku sa po le level le po ai vili mai wale o in crisis e leo se kai fai ga luenga mako ai ma ke o po fe po official leo po o le mental health unit we are there so they know le alofa communicating o le alofa e fa pe nga upu file mu wale o le se kai mi ka le mama fa fi ma di o kala I like my ko karie, and we use a lot of humor and a lot of more kalasua, right? Even in seclusion units. Mau ke aku seclusion units falile kasi sedi. Ko au de anga se ke au de anga va pega se ya akalona ia de yeah, and then the whole tone of the seclusion room changes. Ia kala kolonea fa wo ia la ko la uma ga ia mai venga we aka lo nga we au de lei la me ke fa ngo and then you start to e mole ta ole nga nu male nga ngana male mala malama vale le Ia sa o lelei. E whaataua i le matanga luenga. I le ngaluenga le tate ngā lulue ai o le malama lei i le anga nuu ma le ngangana wa sa o le lau sau noanga ese level o le ngangana. Wa apa o le underline no mo le me o le afifi atuai le ngangana ma mea uma nei pe ona e sau noa. O le kilipa atu de alofa. Ma le whaaloalo o tato values ia I o lai loa le lei mai e nai o tato tangata ia tau te tausia. I o lai me ai mai ui lai malo atu le ngangana I le staimi. Ai lai loa o lai kilipa atu le ngang o lai yeah alofa. Ma le whaaloalo. yeah Te venana ta ua olo o iei lau consultancy practice. Se fai sau whamtalanga whamon mole pole ale au nanga. tau sanga dua fe mal fa na o fa ma vai ro mai nga luenga vai nga lue I loto fale sa nga lue fo I mole fono I le amataina ama le set upping o services. Ia sosoani foi la ia le o service le loto fale sa avea foi ma base blueprint fale le o isi services nga set up I Pacific Trust Canterbury, Isalay and others. Ale le sosoani foi le nga so that they don't have to start from the beginning. E wako po a me sa mako sa ya mako.
ia whasoa ai mo ia leo fia le THP, ia. I mo ke whaka ia ke awa, have a look at that policy and you can, ole mea ka aua whae mako learn mai e, mako a o mai whae mako ia, from our own experience as Samoans, o ka koe learn by doing. E le learn ka ko the same way, whale le mua le theory, ia ko a sau lea whai le whaakingo. E le si kai mi o whaakasi a le theory, ma le whaakingo, pe mua whai kōr kia pura, ia ko a sau e lo leo, ka maa kua, wai vai la e le melenga koonga, ma le melenga o whaia. Ia koe se ilo e lunga le melenga, ka koe whai whanlei. Ia, e whapega, whale, so we kind of, e ka kaunga o inga, if we want to deliver good services, we need to have ia ese ko mai I ka ngaka ia ki di vainga le au nganga. So we need to, but there wasn't many people at that time. So I went out on my own and set up a little consultancy, but all our consultancy is kind of mainly myself, but in essence, e collaborate ma fui maono, ma isi umatangata, ia ma pale sauni, ma isi. So we still collaborate, but we don't own each other, and we're not the boss of each other. We're just individuals like collaborating to do something. Ia o le mea na amakai fo I leo ngai ele freedom inga ua amakanga develop ia mo meo models here. I became very aware of sosani mai foi ma fui maono e. Make me aware. E whaia mei ko kongo o kampangi ia. O ngā ono le kampangi le intellectual property o mea ia. Ia, in order for you to control your own destiny, ai mai se lava ia mea singa le kungu o ia le ia kako. E le kakaunga ngā owninga big corporates ia le intellectual property o mea ia. Ia pe o le si mea nā le ala o mea le teimi nei wa whaanga le o models ia ma deliver le e tātou ia mai e le whakongua mai ka kou whale le awala kakau o ngā whai ai. E o ala teimi nei fo e o ke whai fo ia ngā ruenga tono wharpui pui. So soani fo I o tātou tangata la o loka I kongo wharpui pui na e any rehabilitation program e ki liva le awala e tala whengai manato. Ia le koe ngā Okay. le la o kau ave o marikaimi e la kampani e ngole focus on Pacific, which basically that's what it is. It's focus on Pacific. Whatinoinga ia o nanga I pia nai saunoi e. Na e tā ua le cultural competency o se tasina o nanga. O le ale wingo le cultural competency whamon mo le a David. Ia, nā mata lava ia ngai o inga ia po au mo mei o training. Ma fui maono. Nā mata lava fui maono ia o nā whono whapipi ia tuaide o for some time. Ma ia alo le whapea fui maono. O tauna se e atu ia o e le mele o le tele isi mea wai pisi fui lai taimi le to tele fui tangata Samoa sa whātaunu ina ia vaenga i o consultancy. Ia pei fo tau maua ia u tala noa atu taimi o whanu. E ngā rurui whaatase I loa le malasi anga o le tangata e le kau vā whalele ai o lo malasi anga lea ia oe lea you know that sort of thing e ia le tūlanga na whalele o tātou I loa e fofoa le ala me loa lava le e le whina u fōi pe ia ona olole le lua whemba le ono. Ona I lo leo se whastupe le malo le taimina na nai konkalake nga ma. And one of them was le vangala le competency o le fuafuanga lai lea taimi. Taluai ona o le wato o te lea wai fo istangata o mai tonu le deliver ingo le training. E ka kaunga develop se framework whale le wha ina ia consistent le mea ingo le training, cultural competency, what is it? O a me te tauna, ngā whailole le framework a ingo le say tapu model. Yeah.
O loo iai nei lava le taimi nei le seitapu model. O le seitapu langa develop whapitoa o fui maono fo isa leadinga le team. Sa iai fo ile maa umaisi i le team le sa tapena ina le model le fua lava whapitoa mo cultural competency. O le model fo ila le o le ma te whaanga ina lava ma pari i pale sauni semi nei. Pena ma ua le whaanga ina le model le. Ina ia consistent ai le deliver inga o cultural competency. Wai pe ke sila fia a ke le a ia kangaka i kilivanga, ia kiliva le style al kangaka ia pa there needs to be a se whaava po se framework e develop ai mea ia le ngata fo i lea ia o isi fo i vaenga, isi fo i models nga develop whalele specific for certain things awai ele work ale model i mea uma ia situation pe siri atu le o ngā appropriate ia le vaega lea, ia o le mea lea, le situation lea. So ko ke lea la ia tools i kongo o lau atu whainga ruenga. Ia wa a whainga le sa mala, ia ki ngā le mea le mga umia le sa mala, ia ala ngā le pawanga lau tu. So we try and have many tools, whalele so depending on the situation, ia le whainga fo i leo o le ngā me to tia. Ai se ai tawa i le cultural competency i le au whainga luenga le mental health ingi usila. O le vaega le makua sidia o ngā ka ua. It sounds like I'm kind of promoting myself. I offer my move back a little bit. If you want to deliver a service, it's a wale ga va au le tata lai e whaia. A whaia ke la ku o whaale e toru la u whaku ai mga o se heart transplant. O ke fia I roa ka aka le whaia le bea I roa whai le bea lea. E ke ewa ka la koe whai le whaku ai ka saua a vese le mama. You know, so the cultural competency is really important because ale competent, ale se anga vaa o tangata e whaia le, you can do harm. O le kele o le harm mo kako kangaka. It's not by other people, it's sometimes our own people do a lot of harm. A little knowledge is a dangerous thing. So le benga e kala ua kele le cultural competency e awa oina I o tātou tangata ma kangaka I tidiva inga mea mo kako kangaka like for mai, leo, social workers, managers, kangaka e whaia officer, because a vidi aku e kali mai e le administrator. The administrator needs to understand the importance of language and specific and about le kula fongo e kavanai le discrimination and racism because e taimi e o le whaanoia e tuina mai e tangata valele wa onga po wa afia e o kako kako. Oh, I didn't intend to do that. O la ukali aku e, it doesn't matter whether you intended or not. If you've done harm, you've done harm. And so to alleviate ma whaiki ki ale media, people need to be competent. I think it is essential. O le kasi leo basic, te po ai lawan ka whaigaruenga. They must be trained in mental health and in competency inga ia anga va. E whaakingo e la ko. E o lava I for by psychiatrist, I'm a psychiatrist, yeah, but yeah, if you're working with a specific person, e ka kaonga I so malama anga I tangata I te reko ke whiukanga I ma o le whai o na. So that's why I think it's absolutely important that people are competent in what they are doing. Ia mo le tato au whaafonga lama le au mai moa e le o e fia malama tele le culture competence. Whasa au mai au pe se whamon mole David o le por kalame lea e whaalau tele le malama e le ngata o tātou Pacificam Samoa ia e whaapea fo I tangata e le ni Samoa ia malama tele le tātou tū maleanga nu. Ia makako values pe a communicate ma tātou pe a tātou au tō wa atu le whale mai ina ia tātou wo atu a lai malama le le tātou tū maleanga nu ina ia awana I se barrier
ina ia malama mai mai le whaamatala atu tatou mai, au mai le tong fitinga o lai malama o mai tu e lua, ina ia sa o ai matonu ia su e ngai whai le mai, whaamatalanga ia e whaapea tong fitinga e mai, o la ufa malama ngai le culture competency, mole David, Yeah. o le sa o lea. Na sa wa ole me for cultural competency e pe lava o isi fo ia o onga se ona level ia ole Pacific 101 da ia po le introductory level le e o ina i tangata i sos tangata lava ai mai se lava i tangata i le un tangata Pasifika i le tā ua ole ngangana fale le ole whata alofa ole awala i ke kui tinga i tangata Pacific po le Pacific Island po le Tonga. Awa o ina la tau le context o tangata Pasifika. O ngai ka ngaka i ngō kanga Pasifika. What does that mean? Because it can mean different things in New Zealand, America, po isi. So inga malama how did they come to be in New Zealand? Why are they here? How long have they been here? O ala ko kumaanga o values. So i ile o lau malama wale le context o kangaka New Zealand i tu tonu o New Zealand. Ia, o ngā makaranga mai o lava le tangata o loo le operator, le tā ua wale le ia, o wale, ia, tā lofa, malo soifua, ia, ma tūlanga wa pena na some of the basic core things that you need to know about Pacific Island people. Ia manisi fo i o vaenga whai e o le tūla whono, o your responsibility. E the code of rights, e code which fo i kakau ua kangaka uma, onga, and part of that is about culture and about competency me o le right al kangaka e whao fo e mais kaka support me va pena. A le vanga lona lua va le kaka ia va e kind of more advanced. And so our folio models here male wha ngā ina o le Fonofale model, o le Soifua Maloloina model, o le Seitapu model. What are they and how do you use it? How does it apply? Because ale ka wai o lai malama a whamaka, a mesa i pālangi makua le leia, they know all the parts o le. Ai taurona le whaatino. E leo iela se malama anga le whaatino. A le mele pito i silinga ka ua, kusape matua lo loko ka malama i pātu uma, su enga uma me uma. A ele lo whaakingo, you can still do harm. You can do a lot of harm, even though you know every single part o le whanofale, ia po le Soifua Maloloina. Ai whaafea o na e whaat, o le mea le whai le Pacific 201, e kaine e mola le exercise wai la ikiki le taladoa po le lecture, ai ngā ungi ngai mga upua, and then we get them to do some exercises whalele. I ngā ia umako le training, la ia waku whalele le melanga lue, ia la ua maka ngai doa apalai, ia o ngā muri mai leo isi, level muri, pe a whai e mana o mia. E te le la le au ngā o le culture competency i le o ina o tangata e me se lava tangata e ngā lulu e tono Soifua Maloloina e whaapea tono mental health. I lau sila fia la, David, e ni whawhita o lina whea ngai ma oe i le tala noa ina o le ma le tau whaofi ina o le culture competency i te tono o le Soifua Maloloina. O le, e tele lava ia lui tau, mai ale amakanga ia kana e kelea ia lui kau challenges. E le raka mai le system in general, pa de o foi lava i o kako waka raka. E o la observation for the kaimi o kako kanga kambo ia ele o koe kolonge kako walelele o kako malo ma kako kungu ele o ilalo o se kolonge o se sia kungu. A o kako mafau rama koe kolonge a, e mai se lava i kanga la o lo alala pe Samoa. Alala vai la ko mafau lava e siri akul mala mo le palangi lo ia kako. Ma o la lava e ngongo ala kako pau nga ele mangua o falele. La e se bela e la e kanga e pe fa ka nga vale fo i kako le kuma le anga kako ma le ka ua. O vaenga ia ka ua kako o le kuma le anga.
o le ngangana, o le spirituality, what does that mean? I kulanga valele o me whapea. So there were a lot of challenges. Ia o me whalale kai minga I isi o whaenga fo I o ka kiuke inga I rungo o boards ma me whapea na. Wala o kere au kai minga o e alka ka Pasifika la le wha o finga kungo ma ka upu ia ma le ka ua me ia. E le whaingo fia, there's always a bit of pushback. Ai ka ua fo ila le tūlanga whapea. O ngai ele ko mai le skill ma le anga waa I au wala e kiriva inga koe fo ile au le ma wha malama inga ia malama tangata e sela lato whasinu manga ia kako. Because you're talking to people who are academic, pālangi, and maisi cultures, o maisi leaders here Kongo New Zealand, ele kang whangau fo I New Zealand. They might be from European countries or from South Africa or from all over the world. So how do you communicate the value ma le benefit to me? And you're talking to politician ka polokiki. How do you sell this thing? So sometimes it's not about thumping the table o le leo wa ma le whaile maso. But you sell it as what are the benefits? How do you save money by doing this? And what are the costs for not doing it? Well, unless they see an economic benefit in it, e ke kalangoa kwa la o le ba e sel mela o yel ba fo fa mo. Yeah. Yeah. And then so it's about also getting them to learn how to listen to understand rather than listening to reply. Yeah, our cultures are very interesting. So if you package it right, it's a very interesting thing. You're just pointing to problems. We all know the problems, but what is the solution? Yeah. And if you go for ma fi le se wala e manino ma mai I le tāua ma le pingi fiki le tamau a inga o le atunu pe a whai e competent umatangata o le tupe sefe mai I le misadventure ma le onga o ngase o tangata onga e lai a makasise. Then they say, oh, maybe he has got a point. And I think that's the way they are mole me vale. Where do you start on the thin end? Yeah, laku waku male blunt end vale it doesn't ele ofi e vale le I fina ngalo o I lato e whai unga mo tātou. Malo sau noa. Na e mention inga le spirituality. Ma o se mata upo fo I e te wale wa tele au tustusinga e whatatau I le mata upo. Ai se awa e whaatau e ina ai le tatau ona sila fia e tangata ia le ola whaaleanganga, David. O le tasi ale o sa umaitau po sa observation e taimia a makainga o kaunga lue I Kongo o le mental health. Wa ia e mo ele I training o le mental health, but o always kaka e fia o ke fia au. Yeah, I so se ainga makiwa wale pe on mele. So education had a profound impact ia ke aua ia o se oa a e makiwa I Samoa po so se mea ke e le misi se amanga ia at the bottom of the heap. Ai o ke fia e le whalele and makaloa o onga whalele and then I discovered that kasi leo vaenga valele relatively even. E o ai ka ngaka mau mea ma a whakasi ma paralangi sa i le mako vasenga. Ia, alai e ke kauwa ia, I awa sa whiolora I lunga le kulanga sa ila ka ui so you discover the power of le mele o le learning. So lo le kongo le mental health, ia. Ia o inga ka ika, but you learn very quickly. You look at their assessments
And what I discovered in your assessments here, ele mas me siningia ele spirituality por fascino manga, le Yeah. culture. Mm. O vaenga I ka ua wale Samoa, o le kingo male nganga, male loko. So pole afa o le kangaka. Ele o whakauainga, ele o suainga ngā le kingo ale Mm. whai suainga. So I knew right from the beginning that ke lele mele misi. Unless we start to talk about, and I see that o le kele o whawhika auri fo o kangaka ko kongo o New Zealand, vai o le sa ili fofo ma whai ele ngaka il mai o le kingo, mai o le mawhau. Identity is a key issue. Drug and alcohol, it bears down to identity. O le whaasino manga le tangata, it sits in the spiritual realm. O le spirituality ele nga o le loku ma le kalesia. O lo langona, o lo loto ainga, o lo sense of belonging, o whemea lai lo no ta inga. And these are all kind of spiritual issues. So I knew from the beginning, ia pe ola ua lava leo fui maono sa malo se o provided me with some insights into mai ke au David, kele o lo malama ngai kele lo fia poko ngai why don't you write it? Because no one else is doing it. Yeah. Since o ngai ngai ba ngai mai ya o langona nai well, write it. So I started writing it. Yeah, because I was academic, publishing, so my style or the way I used it, aluale conferences, present o mangaku, themes conference. It's the next best thing that I know without kind of publishing it. Because being an academic yourself, people have used your material and stuff like that. And so, so popole tele le tūlanga na, because for me, it's about the outcome. As long as o lefa o ngā then I'm fine. But an acknowledgement would be good. Yeah. Acknowledge, just like I acknowledge all the people that I learned stuff from. Yeah. Matulanga whapena. So le bela na alwai lole. In 2001, makalea o presenta I models here. Ma o ke kamwhaiwhai mai se mea esse mai ko kongo o conferences here, they're all academic. Even the way they present is quite, I can do. So I'm really authentic. I'd go there with my lava lava. I use drums and music and just do it our way. It's very authentic. Yeah. The traditional healing, I presented 2001. Ale 2003 lora le nga makai foi leo nga o ki kilo lai le ngaka lai le kulanga leo o le ka o le spirituality le o kalangoa inga. But I also saw some people that I was looking after that were injured spiritually. It's not just their mind, it's a spiritual injury. So that's when I introduced that spiritual injury in 2003 in Canberra, Australia. It was quite an odd paper because the Kelea paper, as you know, in these medical conferences, it's all kind of academic topics. And I come with these weird topics of traditional healing and spiritual injury. And I also presented a paper called The Healing Power of Forgiveness. Mai fo isi sui mai fo isi vaenga ia ta ua le tatuanga nuu mo le o le whaalelenga ma le whaamanga valele as part of the healing process I ko kongo o le mental health. E mawhainga whao ngai ko kongo e le ngā o fuala au ma mea Western medical I mo mea o medicine whapea. Ai mawhaifo e o whaila I medicine o mo meo charts ma mo meo o le ngangana
mo me o le tu lalo po ni fau tuanga ma kulanga le menga ya lainga ma mala ia le ngangana. Awa le ngangana can be a healing for mental health. You don't have to use a medic. Ale leila u lau tala noa ma le whaonga sa tau le ngangana. E maua ele vai fo mo le loto ma le mafo whao le tangata. So, but it's pretty weird. It's it was weird at the time, and maybe it still is. But o le amatanga na o tūranga e peo na e whakasiria. Ia toi fo ia laila o article lea o le spiritual injury. Po le whaamanu alia o le whaaleanganga. Se whai asau whamatalanga whaamon mole, David, o le ale winga o le whaupunga, le spiritual injury. Whaamon mole. Yeah. Na, o le case nga amaka i le nga peisa i runga le article mua lava lea. O se tangata sa ba ngā lue le taimi lea. Sa o le lava tama. Sa tārai i nuu mamao. I le taimi sa tārai e, o se a inga sa ngā lue ma le uso lea. Na manu alia, whalele i isi tangata o le nuu, whalele o ngā leo pei wa tala noa, whalele i tūranga ia tau. Na whamanu alia lale a inga le, but he blamed himself for peola matanga na, so his mental condition po le mea na mafua ai was something like that. And so I felt that ele o e kakaunga. So that's how I brought it in as an example. Ia le mele o le presentation na le ngā was a dual presentation le ngata moa'u, but I also encouraged him to come. So I said, I'm going to do the rhetoric and o le example le la, provide a kua kamba le, yang o kango le. So that's how, but o isi mea fo I mele le spiritual injury, o se example of spiritual injury, o le homesickness. Te leo tātou tangata wale le ave se mai o se mafutanga e motusia. Either through death, ia po se whaawonga fo I wa. Those are spiritual injuries. Those are injuries o le loto, o aafianga o le loto. So, well, that's my view. Ele o se fo mai. O lo ngala ngonga whalele wha tangata. And I guess it might challenge other thoughts and other. But yeah, te awaia, I'm not saying me e sawa wa sela to, but all I'm kind of presenting is that I believe this is right, and I have got evidence of examples of people that have been good outcomes. Mai I le talitolunga le ma le fofo I whawhitauri e se mai le fo pe ona masani ai tono le mental health, which is through medication and other things. Tu sala o le fofo ala o le spiritual injury lea o le toi fo iala e iale tato tu malanga nu pe ona e sau noa pe lao le o le loneliness o le motusia o mafutanga o longo winga o le toi feso o tai o mafutanga I o toi tala noa. Ia, e moni e lau sau noanga o mea e toe au maia le tofi le mua le loto ma le mawhauwhau o le tangata. Ia, malo sau noa. O ta o mai la David I le tatou ngangana pe o le wa umana e sau noa I le au ngā o le tatou ngangana. Ai se ai ta waile ngangana sa moa e wha amalamala mai le soifua ia po le ngase o le mawhauwhau I o tatou tangata. E iei le saunoanga a le si foi tangata ke roe ngo wha māmalama ko ai pe ave ma se au wala e māmalama ki le foi I o ulangona. Pea o Mandela, wha pea mai, e kara ngos kai me laila kei roa, it goes to their head. Ia me kau ke o ia onga me wha pea ngā. E kara ngoa kusi kanga kai I le ngangana po le mea lama na ola mai ai o ia. It goes to their heart.
ia mo se whātaitainga i le kaimi o le tsunami i Samoa, ia ngā kupu mai lea whaalawe makaukia, ia ngā walu foi le i Samoa for two reasons. O kaimi lea o lea sa o i kokongo le health o le management o le health o le fono, so walu foi la e lea o ke fisosoangi i fisosoaninga i le kutai ma le whaalawe le, a sa e whakanga kolo a inga ngā maridiu. Ia ngā mua la o ngā whaakingo mua le vaenga le o ka ngā kolo a inga o la inga o lo ki ngā ma a inga o isi o mako a inga i lalo mangu ma malai langa ko kene ngā maridiu. Ia le ngā kawari au wala o ku masangi o whaamawhan whananga i a inga ma le whaakingo inga fo i o funeral ma me whapena. Ia o ngoko di diwa e foi lea e fisoso nginga mo le lautele o le atunu i tūlanga ia. Ia rau mai kau inga kai minga o kaungu o koe ongo aso kalunga kupuru whaalawe nga mua fo mai ma nurses a muri aku ma isi vaenga mana o mia. Ngā ua duaku le muri ma supplies i le mātou lava vaenga sai o. A le mea nga o mai kau inga fo i o ma mai kau isi vaenga. Le se ngā whale le o intervention. Wa to tele o tangata o isi karaka, they just jumped on the plane and they came, and there were psychologists, psychiatrists, nurses, wonderful people. Oh, kale. You know, I was overwhelmed by the kindness and just the effort that they did. Mai le ka kalonga le winga le ka uole. Ole kelo kelaku kaimi le. Ya gawo umanga o ko sai foi ka sa mangu on ma ko inga I kongo o le tsunami ward nga convert ia le fale o Kamaiki, le ward o Kamaiki into a tsunami ward. Sai la injuries ma ko onga sai and these were spiritual injuries, some of them too. E whai ngō whia o ngai ai le physical illness, le physical problem, o mangu o vai, makingo ma, a o mangu ai le mawhai. But to come back to my problem, le mereka ke kalawai. Ngā o laku I o whaia leo ua akama I games ma ka maiki ia o le mako ainga ia. Ko laku la uia ma o medicine ngā o mo meo pingaki, ma mo meo lollipop, ma mo meo whaia o M&M's o sukalaki le melt le. Ia o laku lo lea maka lo lea o le mako ue bala wari ia o mai o. Ia whaka lo mangu alo vai di. Ia e onga mangu o le sira I kiki ngā e close mai ala ia ke au le li ia. Ia sort ia ngā kamai mea whapea kai ke whai mai li o se ia ngā kamai mea. Ia te whamkalanga la. So just through these stories, ia o kango lea kongia koe langa lollipop. Ia kala lollipop miki, ia o so mai le si whalau fia ai whale lole ia. La lo mangua. So just through these stories, and then they started ia wa makalenga kumu mai wo mai maisi, and then whaiale ma le game lea e vai vele ele wa pe kuku mari o ma ia lo lollipop lea kongia fa. So it's kind of a game. But later on, whai mai lo leo whai we've been talking to them, we've been trying to intervene with their CPT. Yeah. And all these wonderful models and interventions, ia whaale o ngā pōngei. But none of them were talking. And he said, it's just amazing. We're just watching it within minutes or seconds. You got them talking and then laughing. And then for that period of time, they forgot their injuries. But they talked about what happened, about this being in a washing machine. And they go from laughter to crying and so forth. Mai lai le ka kalawanga le say when you talk to them pole alava me umanga learner kangaka ma le ingilisi lai that's all in their head a wipe and a traumatic event. So they go back to what deep down alfa Samoa lai do. So when I le lo lava Samoa e o fa le fo la le why you can't elise vehicle deliver lo intervention. Yeah, la kuale o le Samoa le ya o ngai me ia, but
you can communicate to them in that language. It goes to their heart. Mm. And even though it's delivered in a, not a, it was in me, wale makua smooth fale whainga presentation, but it be eclectic le whainga Mm. but it's powerful and it goes to the heart and they Mm. feel it. Yeah. Wa umale la ga ya umalo la wa sau I fafo ya. Fai uala ele singa kakalo ya vakulaga ka la komealo fa ya lo mikia furea ya give a group hug. Yeah, okay. We're gonna start again tomorrow. Ya kofa so walu la la ke pis ya wal fole ko la kulisia so and so Mm. I introduced these other clinicians later on into that kind of Mm. forum. Mm. Yeah, but it needs somebody e mga omila le ngangana le ka ke kalangoi wa le ngangana e mamana Mm. ko e mamala. So it can bring, it's powerful, it can bring mana, Mm. but it can also bring healing. Ia tāua fo ila nei atu no tate ngā lulue ai. O le whaamalamalama o le au tō wa atu o tatu tangata, whaamalamalama o lato mawhatianga, ai lae kiliva aku I le ngangana o lae sila fia e lato, e manino le ai. O le wingo lau tala o le iai o language support for iai to tonu Mm. organisation, a whapea o lae fia maua le fisosoani le ngangana ia, o lae maua ia le vaenga na e fisosoani na I o tatu tangata. E iai lau tusinga e whaatau le concept le o le Soifua Maloloina na e mentioninga mua, David. Ai se awa e whaatau ai na I le amata upu le Soifua Maloloina mod. O le maro le Soifua Maloloina na amata kangoka penga po le 1997, 98. O le o le maro lea, pe o se awala lea o kangoi kusi le maro lea, o le awala conceptualize, I'm a visual person. Ma te lofo to te lo tato tangata Mm. e relate more visual. A o maka upu ma vaenga o le maro lea, o tua maanga ka ku. Mm. So le maro lea, o lo momolia kuai, the essence of this model is that a healthy state is when you have balanced relationships I le vao o le atua, o tangata, ma le lau whanua. Le whanua, the land is really important. Mm. When you have those balanced relationships, that's a healthy state. Ia mai ka ua mai, e tapu uma, e ia kapu I le kuma le vā. Le vao ka kouma le akua, e kapu, e me Mm. kanga, e me le kanga. O le Mm. vao ka kouma le whangua, e me ka kaunga whai, e me le ka kaunga whai. I ma le si o manga, ma le sami, whapenga fo le vao tangata. E ia le, e se le vao le kamba ma le kufawhinge, e se le vao le kamba ma le kamba, e se le kamba ma le maunga makua, e me whapena, e se. Mm. And each one has barriers ma le tapu, o le tapu nga ti whai nei le vā. A kupulangi whaalawe lawe. Pe ngase, e ongo ngase wa imbalance le mele, e le ngakai le. Mm. Ke leo le ai, wo opa le ai, lo le mea kang ngai ai, ia, ongo kupu mai ai ngase, you breach a tapu, you, Mm. e whapenga fo I le vāo ka kōma le akua, vāo ka kōma le whangua, la ka ke vai when there's imbalance, ia, ka ko vai nge le sami, fi ngoka, o la au wa imbalance a ko le mea wa le kusa le mea la wa iei wa breach uma le kele o tapu so kakala au le kakaunga kaka Mm. koko la au le kakaunga koko e whapenga I o foi le vā o kangaka ua makua sapasui uma mea uma and so we are reaping the rewards o mo meo o le imbalance o relationships ma me Mm. whapenga. O ke whaangangala e angale maro le so se mea le ngaka I ngasi o le mawhauwhau o isi kaimi e o ma kofo I kumalo e fo e ngai o mako guardians yeah, some guardians are spiritual guardians Mm. sometimes o guardians po kangaka e monitor inga tapu ia o ri ma fai pule o ngo Mm. ia po mako e ko kongo ainga e monitor inga le relationship I kongo ainga ia va pe fo le va ka ko mo le kua ia Mm. o lo ia fo ia
ke le sa ia maisi fo'i whapena e la tau te monitor inga ma la ko ia vao tātou ma. Pe o le essence nga o vaenga o le model lea o lo Yeah. communicate. But how it applies, like for example, ia o ngā ruenga ia le whalepui. E ala o ngā whalepui le karaka. Because you have breached a tapu. E le kapu ngā ua e po le wha o lima po le ala ma le sole kula. So that's a tapu. And so o le essence la o le model lea is about healing. It's about returning to a balanced state. O le fofo inga whapika auri o si o manga le ei ka kou si o manga. We need to return to the balanced state. It's really that simple. You can't try to fix climate change by doing anything other than restoring the balance. Whapeka foila le vao karaka iau. A whai ua ese whare kongu po se whako esenga apology, verbal apology, ia whai a onga kele le mea ia po se ifonga, depending on what you have done. So that's model I use a lot in my work for iko kongo le whalepui ma tangata whai ua sol tula whono. Yeah, how do you return the balance? So while the Western medical model, the Westminster model, it's about winning and losing. Ma lo le whamsingonga, ia maile, ia, whapea. Ai le resolve vai le mka up. E umanga e whalpui e ke roa kua lapa o le ainga langa e. Ia po o mea whapena. A o le whaonga inga la vai o le moro le wha Samoa ma le wha le lenga. Le wha le lenga koe wha fo I le mesa I e. E la ike ki aku le risk o le retaliation ma le healing mo le ainga. Because the focus is on the healing rather than the punishment. Just because you've done your time doesn't mean o lawa hio le ainga la le kangaka o ki la ainga la mafua mai le wha la me le ngai whai. Po se sia sol tula fono. Tulang whapena. Ia e vai te tonu nu whai a whai uke alunga o ilma manga la inga lai o. Ia kai alole le solua le ngu e ke kua ia I o. Ia e makua whai mai a le fia o le ainga. Ia le ngakai lea o ri im whai pule. Ia ang whai ule se whai unga e kumaya ke oe. Ia mase a onga fo e kumaya awale koe whai a ngā koe. Ia wā vaina ia le meo kupule. Wale ngakai a ke oe a le ua. Wa lima au makua le wo ki ngai lo ainga yo ia e maua le loko Samoa fa le lenga ia ga umalo la ile you get a better resolution then so ole pe o ngisinga o ko nga vale le ole model nga o kanga conceptualize pe nga o me nga pe se le model o ku ama nga masan ia le tato a kongo se example fo inga le mesa material tata na no e o fofo le leia mo tātou ia. A wai kau ke whaakawanga vale fo I value sama mea tal tonu I tātou. Because when you make decisions, o le kele au whaiunga ke whaia e peisi lunga o rou tal tonunga mo values. O le fofo fo I lalenga o mea ngā, o le go back ka I values ia, o ke whaamagaku fo I uso fo I pa o tāta I tonu o le whale pui. A whai o se wha o lima vale le po se kenge po longko rua po la. Ia koe wha mangaku I le vā o le whengainga o le kama mo le kowhiga. So what do you think? Aku wa e wha mamlama mai. Alaina, they know it. But somehow through the drug and alcohol po le ika. Yeah, so what do you think? O le aso langonga, o le alme kama whai. Yeah, e loa la ko, yeah, I don't have to tell them what to do. You just remind them of who they are. Lako whasingo manga, ma lako kiuke, ma lako mkawhaioi, ma responsibility. Yeah. Koe ngofale o ia, ma koe whasala ia, ma koe fika ia le fofo mo lea lava whawhita uti. So you're not ordering them to do something, but you through I lau ngā lue, ma lau ngā luenga, ma lau wha o ngā ale mira e koe wha pula koe ia ke ia loa.
Se o manga ia o koe ngofa leo ia mawhai le fofo e tala whea ngai molona a inga malonga la whanga po where me sa ua se fo ingo umau mo la to fo ia. Peo se kau oko aku ngā fo iole. Malo sao noa te lele au ngā o le Soifua Maloloina modo. Fōlinga mai o se modo encourage people to reflect. Reflect I le po le ale mea ua whale tonu, o le ale mea taunu whale leia ia ma toe ngā ia I le healing. So mana ia ono o lo o ia le au ngā o le Soifua Maloloina modo I le ngaluenga o lo ngā lue ai ia ma produce ai for good outcomes mo na I o tātou tangata. Whatever na ngā lue tonu le mental health. Ai se au lo iai pēr le stigma. Po le fia tala noa o tātou tangata I le mental health, man mental illness. Te loe ese a ia mafua anga I mai lea tangata I lea tangata ese fo I le onga po le te leo le barrier whalele po le mafua anga lai ona iei pele o le vara bo mua le masiasi valele onga o le mangaku valele ma le ale akungu uma ma isi kangaka pe a ka uroa le ngasi le mafau o ke reke le eku le stigma valele I le kufa fo mai I le Western medical because o le karikongunga fo mai o le mental illness ele o se mea mawhainga cure ele cure a o ka koua I le whasa boa ma le alfa fo po le alava le whawhika audi le ngase e alonga fo e la ikiki foi la le stigma I le kulanga le why you can overcome and you can be cured of it. O le kuainga o le kele o le stigmas because once you've got schizophrenia, you've got a label for life. And so o le sivaanga nga o le mole me o le stigma I kulanga ia e le ngaka I lea o le o isfoi kako karikongunga vale le which are based on religious karikongunga why ese o ise malos kele la ko karikongunga vale le po le alava o le religious ones sometimes le langonga vale le o se fasalanga. The reason why la onga le fasalanga. And of course that brings a stigma wa o ka lai fasala kanga kaleanga. Yeah. So wa techa koila malenga black market wa le CPC ga lo ofunga o o kaleanga la le o po le se me valea le lila wala onga tu langa fa pena le si va na fo inga ele stigma I tanto I tu langa ia a ke lo le fo le mele fa le le pe o me fo le ka fa ia kalangua po le ala vale onga o fa le tonu e ma fa ia le ngaka e ma fa onga o ko fa fo I se tu langa le ai o se afianga fo I afiele ko kele ele va pe nga o ko lua o ko nga maua le ngase le o ka ko uma maybe ke le aku lesi but we're all in it together. We all have mental illness from time to time. O kai miuma e pailo va au e le fia lo fa ngau. That's mental illness. That's ele o pa lengi lo si o manga mai le o lava lo o sa ele o ya ke o le control at that point in time. So o le mela o le ngase o le mai fo o te mea fia ele ko kele au ka ko. Ele ya sta ngata o fo le kai me fa ngo ai wo ale kula vale lo pe ko au le ko fia ia it's just a phase nga se kai mi e mafai o nga ko fu I le ai o le si fa nga vale le ala nga ele stigma le va pe I'm gonna be o ula le o le it's a small part le o le au vanga ia le anga u pe le anga le but in fact o le mental illness ia o le mea e a fia ele to te le au tatou masalo po le majority
po le iwa sefulu iwa pasenge o le population e ia le kaimi e ongo e o tātou a'afiaga. I think that reduces the stigma as well, because kau ke le koe whaasingo lima lai o le vaanga lai o a leo kako iei uma, kako sosoangi uma e whafo ia whawhika uri ia e kako ke As awhia ai. sa o leila sa no anga wa o tato ma ia o le ulu. We all Yeah. have mental health o le soifua o le mafau. E ia u malava le soifua o le mafau i le tangata. Ia i taimi e popole. E taimi e itai pe ona e saunoa. Ia o le facinga o le life. Ia i fo i le taimi e fia ai. Ia o te iloa la o le o i lato o lo mo mia le fisosoani mai special ed service. Ia wa ese tangata. O le si tangata o lai ia tools e koupai ia mawhaina tu sape o lai tele me o lai o mai ia lai mawhaina ono sai mawhai uma ia o le si tangata e mo mia le extra support. A sa o le leila o sau noanga ia o tātou uma tau te awhia o mai walana o le iei lo tātou e iei uma o tangata malalato soifua o le mawhau. Ia mena e mo mia i le malama o te iloa foi o le au ngana o le tā pātaratala noanga pe ona e saunua. Ia o le moa e tau te tala noa ai le soifua o le mawhau, ma le ngase o le mawhau, ia o le whaalau tele foi le o le silafia e le tatua tunu. Ia whamalo whaftai, o te iloa e tele ia o tiu te pe ona e saunoa. Wa lewa foi ona e ngalue ma e au nei te tonu o le tele o matanga luenga. Ia e mese ale le tamatanga luenga o le mental health. O hala ni au wala o wa ia le ia le soifua lo mawhauwhau. E ka ua kele ia le vaega le pe o e tala no ai. Au a o le mental health ia o tātou ka koa ia Samoa, I think originally kua ko o le whaamua lava o le Samoa o le ola maloloinga o le ainga. Ia au ka koa akalango le ainga le mapea ngā ka mamari ki ngāmari ma ka mai ki ko lima pe ko sifu. O le au ainga ia o le ngu o mea whapena. E ka ua ia ke au, I think waka akele fo le mele o le suicide, o le pule le ola. Le si vaenga le fo I have a interest for 40 years I me o le. Ia, o le e mafua mele mele le whakau inga o le soifua malolo inga o le mawhauwhau ma le kingo ma vaenga o malava o le soifua malolo inga. I think o le me ka ua ke le ai la whaunga pe ai o langonga e apply a kia. Ai e manga o mia se you have to have a compelling reason to live. Ka onga e malama lama leilo whaasino manga malo ka ua. O kokongo a inga Samoa e ka ua maka ngaka. O isi e iluma, o isi orata o e piko iluma e sa nga ima kangaka. Ia o isi e kua, o isi e kuka, o isi e whaiwhakoanga, o isi e whangoka. Se umako mai o ka maiki o kenge o kama, ka maloroa, toi ina malo matua, ta mali ima whailaunga, each has a purpose. E whanau tangata male lato whaasino manga, they have a purpose in life. And so it's just important. Whalele malama ka ngaka ilonga whaasingo manga, malonga purpose, and you have a compelling reason to live. O le mafua anga nganga e ola ai, o le mafua anga nga o lo olanga, o lo whaasino manga lena, e ka ua. Kusape e lewa pera ale pale mia, ma ka ngaka le kuku i duma e ka ua, le ka ua uma. A le ai ka ngaka lai kua, e le mwhaifoi nga le lei ka ngaka lai dupa. Ia whapena whale le, e le mwhaifoi nga ka ua ia,
E ko inga ba lo makua. Pe ale le au kau kua ma le au ko vai ma you know e ka ua. So I think that's important. Ma luka after e kaunga e se me ke fie fai. What are the things you like to do? Wa ka koe ke le alu ale e kau ale apa i kai mi uma fai ngā luenga ma kua le pa lengi le olanga ia ngā le fai ngā luenga whaapuku le kupe ke le kupe. Ai oki le spiko. Ia a o kele foi le moe. Ia e le fai gadue. Ia o le e o kele foi i le kafao. Ai le alu le lo. E le kausia le ai. So e ka ua. I think e le ka ko umaya ke au. Pa lengi le o laka. Ia kofu le pa lengi ia kau va. A va longo inga fo o kau esi le pa lengi. Ia ko e kau kipi le ai. Ia faisinga savadi. Yeah, facing a au. So I love going to the beach. E se mea nga e me se folo ka ngofo i ngea kungu uwale le o ke misia lava ia Samoa ma le mea nga foa ai ma. A walua le sami le i Pacific Ocean, so in my mind, I'm sense of connectedness i lo a inga ma me va pena. O le ola fale a raga wo se ka vai nga ka ua fo e ke au. Wai folo kwali kongungo o ngā luenga ma o unhanga. E mga o miel so soangi mai le kua. So that's things for me e ka ua ia ke au. For other people masalo e ese. But you need to know what it is. You need to know what's important mo oe. O le ale me ka ua mo oe malo a inga. What makes you happy? Ia ka kama whaile mea. Sometimes you have to do the hard stuff. O le foi mea ngai pe whaianga me whaingo fie. E le whaia mea whainka. O a mea whainga ka e mafua mai e inga maua mea whaingo fie. So kau whairanga pālengi wai. A wal whaianga o mea wale whaingo fie. Ai ke muso e whaile mea whainka. Ma le mea e kaungu le lei. What are you most proud of in your career? E le la sa ukali le mea nga. O ke kamu whaia ui I have a relentless pursuit of doing what I feel is right, not only for myself, but for others. Peole, o se wha, o se mea sa kau mang kua mai lo ka maa le kai miu. His vision was I must have been really young when I kilo ka maa whaka food kouro o kausa. So I must have been before I was 13. A ke makua asa kalama pe ia vai ele mawhai e ka kou ia I lalo I o ngā sui se mea you have to get up there to be able to influence things for people like us. So o le ko anga lea onga will help you to get there. But ngai ele Malaysia ka ko mengi, I don't know whether he said it in this way, but this is how I interpret it. Pe mai, e whai e ise kai me ke o I hol mela yo. A uange I ngalo le mea ngai la kua. A uange I ngalo ia, oi ia, kamaka ia pe o kako. So that's my driver, so I want to online. So it's not so much about what I'm proud of achieving, but I just hope that he's proud of me. I'm sure le matua mita ia siuta mai le I mea sa moe miti I ai, ma mea la sa mana o ia I achieve I le life ele I mawhai e ia. A o leo wa mawhai e lana whanau ona o lona soifua tawivi. Ma le talitonu fo e mawhai e lana whanau ona au sia ni matati a te tele I leo langa. Ia, whamalo, sau noa. O lea sau fautuanga mo tatou tangata Samoa I o lo ngā lulua I le mental health. Lau kana ngoa pea, we more than I don't think I should be advising other people. But what I found helpful is to be true. Be true to who you are and be authentic. Ma ore ka ke masiasi valele
I lo kako siosiomanga ma lo kako whaasiomanga. Be proud of who we are, the Samoans, be proud of being a Samoan. Mai kako be very careful of what we say, because o le nganganga e mamanga. Mai se lava I kako akungu ma kako kangaka that we're dispersed in diaspora across the world. And often, we e o whai ke whaonga I ngā whai si kaimi as a joke, but I need to be more careful that some are less Samoan or less Cook Island because ngā e pōni whea, mai pōni dek pōno that o ko ngā plastic la ngā mai ke de. So be kind to ourselves and be kind to others. And kama whai lesi sa moes uplift. Kele ka ko le mo le meo le kama whai wale le whaaleanga ma loko leanga I le achievement a lesi. I think when one person achieve, we all achieve. And I think that would be my message, that we're all in this together. E le mawhainga la maloloinga pe a le ai oe, pe a le ai isi. We cannot survive and we cannot achieve on our own. We need to do this together, and we're all in it together. And so the more we see that, and less individualistic, I think we're going to be more happier, and we achieve more. We achieve more together than individually. Yeah. Malo sau noa. Ia pe e se meo e pia sau noa I e wha uma mai e le tala noanga te. Le pa wala vau le o nga whawhtai. Whawhtai put mo la wano tuina mai le hei tai au. Ia. Whamalu rua ku fwoi pia e fwoi se kala po se vaenga fwoi ua le kau kamari I fwoi pe le tala whengai mo le whawhawhonga fwoi le hei tai au. Ia le whamoe moe a kongo e fwoi se au ngau. O le tātala roanga e mga e moku ngā hawha fwoi le ngei kamarua. Ia, au ngā mō kako kama whainga mō nā tō a inga, ia me se whoi o no tātou atu no pele Samoa. Ia, whamalo whawhtai, moli atu whawhtai tele. Lausunga David Louis, ia mole whaavanoa ina mai o lo taimi tāua. Wa tāua le tātala noanga. Ia e whaalaua I tele ai fo ile tala noa whaatatau lawa ile soifua le mawhauwhau. Ia ai me se ole whaalau tele I ole sila fia ma le malamalama o si o tātou watunuu ile nei lava mata upu ole soifua le mawhauwhau ai whaaftai tele mo lo taimi. Whawhitai tele mō lau mai, tali tonu ua i eise au ngāo whamatalanga sa tala noina, mō oe male ainga. A whai e au ngā nei whamatalanga, like, share, ma subscribe mai I le tātou porkalame. Tātou toi wheloa I le porkalame o saso mai, manuia ngaluenga o whenga iai man mamalu o le tātou atunu, Soifua mai a manuia.